So we'll get started. Welcome everyone. I'm just going to give a little bit of an introduction to this conversation, just to let you know where it's going to happen sort of bilingually. So we're going to be Jesurasa sir, welcome, and Shalini. We're going to be speaking in Tamil, and then it's going to be translated back and forth. Just a little bit of how the structure of today. We're just thinking to have a conversation. That Jesurasa sir will start with for the first half an hour, and then we'll open it up into a much larger kind of discussion. But we'll start off. I just want to read a little bit about Jesurasa. Thank you for coming, Jesurasa. Thank you all for coming. Jesurasa was born in Jaffna in 1946 and has been involved with the Jaffna Film Association since 1979. Keenly interested in literature and film since his school days. He became acquainted with foreign language films, art, photography, and modern drama while working in Colombo from 1967 to 1970. In 1975, A. Jesurasa founded the Alai magazine with 3 friends and went on to publish the 25th to 35th editions of the magazine by himself. He has published 9 books so far, including short stories, poetry, translated poems, columns, critiques, and cinematic essays. Yeah. So. வரகிறதுக்கு நன்றி. இன்னைக்கு ஃபார்மேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல் 30 நிமிடம் ஜெயசுராசா சார் வந்து அவர் கலைப்பார். பிறகு ஒரு கடைசி ஒரு 20-30 நிமிஷத்துக்கு ஓப்பன் டிஸ்கஷன் வந்து இருக்கும். ஜெயசுராசா சார் வந்து யாழ்ப்பாணம் குருநகரில் 1946ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். அவரோட கல்வி வந்து சென்ட் ஜேம்ஸ் ஆண்கள் பாடசாலையில், அப்புறம் வந்து பிறகு கல்லூரி படிப்பு ஸ்டான்லியில் படித்தார். அவர் வந்து போஸ்ட் மாஸ்டராகவும் ஒரு சிக்னலராகவும் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி அவர் ஓய்வு பெற்றிருக்கார். அவர் பாடசாலை காலத்திலிருந்தே கலை, இலக்கியம், திரைப்படங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவர். அவர் கொழும்புல வந்து 1967 1970 வரைக்கும் பணியாற்றும் போது பிறமொழி படங்கள், ஓவியம், ஒளிப்படங்கள், நவீன நாடகங்களோடு அவருக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. 1974 அவர் முதலாக தொலைவும் இருக்கும் ஏனைய கதைகளும் சிறுகதை தொகுப்பு ஒன்று வெளிவந்தது. அவரோட அலை மேகசீனும் 1975 3 நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர் வெளியிட்டார். 25ஆம் இதழில் இருந்து 35ஆம் இதழ், கடைசி 10 இதழ்களை அவர் தனியாக தான் வெளியிட்டார். இளைஞர்களுக்காக கவிதை, தெரிதல் ஆகிய இதழ்களையும் அவர் வெளியிட்டிருக்கார். யாழ்ப்பாணத்தில் திரைப்பட கழக செயற்பாட்டில் 1979 அவர் வெளிவந்திருக்கார். Now, sir will be talking, and just in the middle, I will be translating that into English. And if you have any questions, keep them towards the end, and I'll be translating your questions. I had the opportunity to go to Lanka whenever they had exhibitions of Sinhala local artists who had their paintings, their photographs, and he was exposed to that art as well. அதே நேரத்தில் இவற்றை கொண்டதாக எங்களுடைய ஒரு புதிய இதழ் வர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம். அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான அம்சம், அந்த 70ஆம் ஆண்டு காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு இளைஞர் அமைப்புகள் இத்தகைய நவீனோவியம், நவீன சிற்பம், நவீன நாடகங்கள், புறமொழி இலக்கியங்கள் போன்றவற்றை முன்வைத்து தீவிரமான விமர்சன கருத்துக்களையும் முன்வைத்து பல சிற்றேடுகளை தமிழகத்தில் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அவற்றை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது, எனக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் கிடைத்தது. So during this time period back in South India, mainly Chennai, there was this whole new focus on modern art, modern drama, modern literature, and they had very serious critiques, and they published them, and he and his friends, they had an opportunity to read them and be influenced by that kind of a magazine as well. ஆக இந்த கொழும்பில் கிடைத்த இந்த அனுபவமும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த சிற்றேடுகளின் தாக்கமும் இணைந்ததாகத்தான் இதுவரைக்கும் இலங்கையில் தமிழ் சூழலில் இல்லாத முறையில் நாங்கள் ஒரு புதிய சிற்றிதழை தொடக்க வேண்டும் என்ற எங்களுடைய நண்பர்களிடையிலான உரையாடலையும் பிறகு நாங்கள் செயற்பாட்டுக்கு வந்து 75ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் 1ஆம் தேதி கொண்டு வந்தோம். So basically he was influenced by his experience in Colombo and seeing a local artist, and then also the magazines that he had access to back in South India, basically Chennai.
and he was influenced by this, and he along with his friends around October, November? No. Yeah, in November 1975, they issued their first Alai magazine. ஆக இந்த முக்கியமாக இந்த பல்வேறு விதமான கலை இலக்கிய பகுதிகளையும் அனுபவ வெளிப்பாடாக அமைந்த கலைத்துவமான படைப்புகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்ததுதான் இதனுடைய மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கும். So basically they had this very keen focus on wanting to include like critique of literature, not just literature, and all the other kind of art like drama, movie reviews, and like photographs and paintings and so on as well. இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் இலங்கையில் நாங்கள் தமிழ் மக்களாக இருக்கின்ற பொழுது ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு சமத்துவமின்மையை நாங்கள் உணர்ந்தோம். அது பல்வேறு விதமான நிர்வாக அமைப்புகள், அரசியல் சட்டங்கள் போன்றவற்றால் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து வருகின்ற பொழுது இந்த மனித உரிமையிலிருந்து விலகுகின்ற இந்த அம்சங்கள் கலை இலக்கிய படைப்புகளில் இடம்பெற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம். ஏனென்றால் ஏற்கனவே நான் முன்பு குறிப்பிட்ட இந்த இடதுசாரி அமைப்பை சார்ந்த இந்த முற்போக்கு எழுத்தாளர் சார்ந்தவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கை சூழலில் நிகழக்கூடிய ஜனநாயக உரிமை மீறல்கள் அல்லது சமத்துவமின்மையை பற்றி பேசுதல் என்பது ஒரு இனவாதமாக, இனவெறுப்பாக முன்வைத்து அதை நிராகரித்ததால் அந்த போக்கு வளரவில்லை. ஆனால் நாங்கள் ஒரு காலமே இன்றும் கூட சிங்கள மக்களுக்கு எதிரான உணர்வு, மொழிக்கு எதிரான உணர்வு அல்லது அவர்களுடைய கலை கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான உணர்வுகளை நாங்கள் கொண்டிருக்கவில்லை. நாங்கள் பேச விரும்புவதெல்லாம் சிங்கள மக்களுடனான உரையாடல் தொடர்பு, எங்களுடைய குறைகள், சமத்துவம் இன்மைகளை அவர்களுக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். எங்களுடைய வாழ்க்கையின் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளும் கலை இலக்கியங்களில் இடம்பெற வேண்டும், கலைத்துவமாக என்பதைத்தான் நாங்கள் கருதினோம். So there was this notion during this time period that and Jesurasa and his friends felt that there were being a minority in living in Sri Lanka, being Tamil, they faced and their community faced a lot of discrimination, and they wanted to make sure that such that kind of discrimination or maybe acts that violated human rights were reflected in the artwork or any kind of literature. But during this time period, there was this discourse that any kind of conversation about discrimination was seen as against the state, against the majority of the community, and Jesurasa and his friends felt that no, talking about the discrimination isn't about being against the majority in the country, it's not about being against Sinhalese people, it's not about being against being racist, but there should be dialogue between the two communities, and they wanted to include that kind of conversation, that kind of communication between the communities through their magazine by reflecting those issues that the community face through literature and through their art. அந்த விதத்தில் எமது மக்களின் மனக்குறைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் கலை இலக்கிய படைப்புகள் உருவாக வேண்டும் என்பதில் ஒரு முன்னோடி முயற்சியை அலை செய்திருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் சிங்கள மக்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான கலைஞர்கள், மிகவும் மதிக்கக்கூடியவர்கள் லட்சுமி பீரிஸ், தர்மசேன பத்திராஜா, வசந்த உதயசேகர, தர்மஸ்ரீ பண்டாரநாயக்கா போன்றவர்களின் திரைப்படங்களை பற்றியும் அவருடைய கருத்துக்களை பற்றியும் நாங்கள் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்திருக்கின்றோம். அதேவேளை சிங்கள கவிஞர்கள் விமல் திசநாயக்கா, மாகம் சேகர, புத்ததாச கலபதி போன்றவர்களின் கவிதைகளை ஆங்கிலத்திற்குள்ளாக மொழிபெயர்த்து நாங்கள் எங்களுடைய இதழில் வெளியிட்டிருக்கின்றோம். அதே போல் கருணா பெரேரா என்று சொல்லப்படுகின்ற மிக முக்கியமான சிறுகதை ஆசிரியர், அவருடைய அந்தரின் எலியட்ட என்ற சிறுகதை தொகுப்புக்கு சாகித்ய மண்டல பரிசு கிடைத்தது. அவருடைய முக்கியமான 2 அரசியல் சிறுகதைகளை கூட நாங்கள் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்றோம். பேராசிரியர் ஸ்ரீ குணசிங்க சத்சமுத்திர ரண்டன் கரால் என்ற 2 மிக முக்கியமான திரைப்படங்களை உருவாக்கிய சமஸ்கிருத பேராசிரியர், அவருடைய மிகச்சிறப்பான ஒரு நேர்காணலை கூட நாங்கள் எங்களுடைய அறையில் வெளியிட்டு தமிழ் வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். So in the magazine they wanted to, and they included famous works by Sinhala poets,
and film directors and short story writer like, sorry, I couldn't catch all the names, but someone called Dharmasiri Bandaranaike, who was a film director, and few famous poets, and Karuna Perera, who wrote the short stories. So basically what they did was they translated their work and they translated interviews that they had with these directors, and they included it in their magazine so that the Tamil readers could get to know what was actually happening during that time in the among the similar literature the community. இந்த இதழ் வந்து என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்ற ஒரு வழிகாட்டுதல் குறித்து எனக்கு சொல்லப்பட்டது. சிட்டிதன் என்று சொல்லப்படுவதை ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒரு சிறு எண்ணிக்கைக்கு உட்பட்ட நாங்கள் 500 பிரதிகளுக்கு தான் நாங்கள் அடித்தோம். ஒரு கட்டத்தில் 800 பிரதிகள் கூட அடித்தோம். தமிழகத்திற்கு 200 பிரதிகள் அந்த நேரம் தபால் மூலம் போய்கொண்டிருந்தது. அங்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது தீவிரமான இலக்கிய குழுக்கள் மத்தியில். இங்கு ஆர்வமுள்ள மாறுதல்களை விரும்பின இளைஞர்கள் மத்தியில் அதுக்கு வரவேற்பு இருந்தது. கருத்து நிலையில் வேறுபாடு உள்ளவர்களும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இருக்கிற பொழுது அவர்கள் மத்தியில் போதிய அங்கீகாரம் கிடையாத நிலையும் இருந்தது. ஆனால் பொதுவாக சிற்றிதழ்களுக்கு வேண்டிய ஒரு பலமும் பலவீனம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு விழிப்புணர்வு சார்ந்த கருத்துக்களை கலைப்படைப்புகள் பற்றிய அக்கறையை புதுமையப்படுத்தி வருகிற அதே நேரத்தில் பெருந்திரள் வாசகரிடம் இருந்து தனிமைப்பட்டு தாக்கம் ஏற்படுத்தாத நிலைமை அங்கிருந்து இன்று வரைக்கும் தொடர்கிறது. அழைக்கும் போது பொருந்தும். Yeah, so the impact that the magazine had on the literature community, but also the wider audience. So basically, they generally printed around 500 copies to sometimes even 800 copies, and 200 copies were sent to India. And it received a lot of popularity among radical literature critics, and it enjoyed a lot of popularity back in Chennai as well. But when it came to Sri Lanka, among the Tamil community, like he said before, there were these alternative groups as well who were also issuing their own magazine, who had different agendas, and their focus was different, so it didn't really gain much popularity with them. And even among other people, even though there were sort of like fans of the magazines, but there were also people who had disagreements with the viewpoints that the magazine presented, but still it kind of enjoyed a certain level of popularity among serious readers, people who belong to the literature community. But like any magazine that was during that time, it did not really reach the wider audience as much. இறுதியாக இந்த முயற்சியில் அலையினுடைய தாக்கம் அல்லது அது அடுத்த சந்ததியினருக்கு எதனை கைமாற்றுகின்றது என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இளைஞர்களாக 75ஆம் ஆண்டு தொடங்கி சில நண்பர்கள் சில பேர் காரணங்களினால் பிரிந்து சென்றார்கள். பிறகு 25ஆவதிலிருந்து 35ஆவது வரைக்கும் நான் தனியாக செயல்பட்டேன். வேறு நண்பர்கள் உதவினார்கள். எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இத்தகைய ஒரு இதழின் தேவையை உணர்ந்து என்னென்ன காரணங்களுக்காக இயங்க வேண்டும் என்று முனைந்தோமோ அந்த பகுதிகளில் ஓரளவு நாங்கள் எங்களுடைய பங்கை ஆற்றியிருக்கின்றோம். ஓரளவு கணிசமான இடையே நவீன திரைப்படம், ஓவியம், நாடகம், நவீன நாடகங்கள், நவீன இலக்கியம், விமர்சன பாதை போன்றவற்றில் அக்கறையை நாங்கள் தூண்டிவிட்டிருக்கின்றோம். அதிலும் மிக முக்கியமாக தமிழ் மக்கள் என்ற வகையில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் சமனற்ற இந்த குறைபாடுகள் தொடர்பான எங்களுடைய மனக்குறைகள் கடையிலக்கியங்கள் பதியப்பட்டு சிங்கள மக்களுக்கும் ஏனையவர்களுக்கும் மொழி மாற்றத்திற்கூடாக அது வழி போகிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு. அந்த முயற்சிகளையும் வேறு சிலர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய இயக்கத்திற்கு பிறகு இந்த இன முரண்பாடுகள் அல்லது இந்த மனக்குறைகள், ஜனநாயக ரீதியான உரிமைகள் தொடர்பான சமனற்ற தன்மை தொடர்பான இலக்கிய பதவிகள், இலக்கியங்கள், கலைகள் பதியப்பட வேண்டும் என்பது வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கு அலை ஒரு முக்கிய பங்கை ஆற்றியிருக்கின்றது என்ற உண்மை இருக்கிறது. அந்த விதத்தில் எங்களுக்கு திருப்தி அடையக்கூடிய நிலைமை இருப்பதாகத்தான் நான் உணர்கிறேன். So finally what he wants to say is that the legacy of the magazine Alai. So during this time period their focus was to create that space in which there could be that focus
the serious focus on not just literature but also on art, drama, film, and paintings and so on. And they also wanted to include that conversation about the struggles that the community was going through, and create that space where artists could actually create art, create literature which spoke about these issues, and which could be then as a result be published in the magazine as well. And he believes that it kind of generated that conversation and that interest among the Tamil community especially to read more, to be more interested in these issues, and to also have different perspectives in the magazine itself, and also that level of that kind of inequalities that the community faced, and also the negatives that the community faced, and that was part and parcel of the community was also could be kind of exposed. And even though I think after the 25th issue, some of the friends that had who were part of creating this magazine had left due to other reasons. The last 10 issues were primarily published and created by Jesurasa, and while there were other friends who helped him. And he believes that the magazine had was also, there were attempts at translating some of the works that were published in the magazine, which goes to show that how that through that translation also those who do not speak or read Tamil could also get an insight and also get to know about what are the struggles, what are the concerns, and what are the interests of the literary community who spoke and read in Tamil. உங்களுடைய இந்த கருத்துக்களை கலை ஆர்வலர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த வாய்ப்புக்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த ஒரு வாய்ப்பை அளித்த அமைப்பாளருக்கும் நான் நன்றி. So he thanks Shamini for the opportunity to have this conversation with the literary enthusiasts. And I think now we can move on to the question session. So if you have any questions, please ask them loudly so that I can hear. And also I will translate that to him in Tamil, and whatever the answer he gives, I'll translate back into English. So yeah. Which years was Alai functioning? And I was also wondering, Alai was only functioning in Tamil and was regionally distributed. If it was around the 70s and 80s, there was another literary initiative in the South from the Colombo Academy where they tried to publish bilingually in Sinhala and Tamil. I was wondering whether Jesurasa was involved in that or the collaborations. அலை நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண டைம்ல இலங்கையில தென்பகுதியில ஒரு தமிழும் சிங்களமும் பைலிங்குவலா ஒரு மேகசினும் பிரிண்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க. அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கா, உங்களுக்கு பங்களிப்பு இருக்காது இருக்கா? இல்ல அப்படி ஒன்று நான் கேள்விப்படையில அது என்ன மேகசின்? Spelling has not heard of it. He's asking what the name of the magazine is. Sorry. From it was the Vivavi group. There was Vivavi Konnayan who was involved in it. Sorry. Vivavi Konnayan. Vivavi 90s. 90 ரன் வந்தது. 75 Vivavi வந்து it came apparently in the 90s. So 90 May yeah, so Alai's last issue was 1990 May, and Vivavi kind of starts off apparently somewhere in the 90s. So yeah, there was no புலம்பெயர் தமிழர்கள் என்று உங்களுக்கு என்ன புலம்பெயர் தமிழர்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் தந்துருக்கீங்க? கதையிலையா, ஏன் அது அப்படி நடந்தது? புலம்பெயர் நாட்டிலிருந்து வெளியில போன மக்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட், இல்லை உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சா கிடைக்கலையா இந்த மேகசீனுக்கு வந்து கற்றுக்காங்க? 75ஆம் ஆண்டிலிருந்து 90ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் நாங்கள் வெளியே வருகிற பொழுது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடன் எங்களுக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை, எந்த விதமான ஒத்துழைப்பும் இல்லை. So basically what she asked was, did the magazine get any support or didn't get any support from the Tamil diaspora community? And Jesurasa said that from 1935 to 1990 there were no support. There was no support from the diaspora community. எங்களுடைய முயற்சியை நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது 4 ஆசிரியர்கள் இருந்தோம். ஒவ்வொருவருமே 4 பேருமே அரசாங்க ஊழியர்கள். அந்த நேரம் எங்களுடைய சந்தையினுடைய விலை வந்து 1 ரூபாய்.
ஒவ்வொரு இதழுக்கும் நாங்கள் 50 ரூபாய் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணி தான் அதை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். 500 பிரதியையும் அச்சிட்ட பிறகு 2 கடைகளின் மூலமாகவும் மற்றும் நண்பர்களின் மூலமாகவும் கொஞ்சம் சந்தாதாரர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி விற்பனை செய்து அதன் மூலமாக வந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் நாங்கள் இயக்கிறோம். So basically the finances of the magazine was that there were 4 writers and they were all government workers, so servants. So they would actually print the magazine, print the copy. They would pitch in 50 rupees per magazine from their own money, and they would actually sell the magazine for 1 rupee. And they sold it to 2 main outlets, and then and also mostly it was distributed by friends, and there were also subscribers. So this was the finances that was behind the magazine production. இந்த மேகசின் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண காலகட்டத்தில் இன்னொரு சொல்ற இயக்கம் இன்டர்நேஷ்னலி நடந்து கொண்டிருந்தது, அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் நியூ வேவ். வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நியூ வேவ் இயக்கம் நடக்க நீங்கள் இந்த டைட்டில் வந்து அலைன்னு டைட்டில் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அது ரெண்டுக்கும் தொடர்பாடு இருந்துச்சா? அண்டு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. Jesurasa, do you want to translate that in English? வெறுமனே மேற்கத் Sorry. So basically what Sandeep asked was that so during the time period in which Alai was being published, there was this movement called the French New Wave internationally. So Alai in English literally means wave. So he's asking whether there were any links between the word that those terms, Alai and the French New Wave. 75ஆம் ஆண்டு இந்த இதழ் வருகின்ற பொழுது என்னுடைய ஆங்கிலத்தில் நான் இப்போ கொஞ்சம் தனிப்பட்ட ரீதியில் கலைக்கிறதுக்குரிய அறிவு இருந்தாலும் என்னுடைய ஆங்கிலரை மிக தாழ்ந்த தரத்தில் இருந்தேன். நான் சுயமொழி மூலம் கற்று வந்தாங்க. இந்த புதிய இலை இயக்கத்தை பற்றி அல்லது அதில் வந்த திரைப்படங்கள் கூட இப்போ கொடாட் அல்லது டூபோ கொடாட் போன்றவர்களுடைய பிரஸ்வான் போன்றவருடைய திரைப்படங்களை கூட நான் அந்த நேரம் பார்த்துருக்கவில்லை. அது பின்பு 80s நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இந்த வெறுமனே இந்த புதிய அலை இயக்கம் என்றதை பற்றி மேலோட்டமான சில கருத்துக்களை நான் தமிழ் ஊடகங்களில் பார்த்துருக்கின்றேன். அது ஓரளவுக்குத்தான். ஆனால் இந்த புதியது நவீனமானது என்ற கருத்தில் எங்களுக்கு ஈடுபாடு இருந்தது. அந்த விதத்தில் அந்த அலை என்பது ஒரு கவிச்சுவையான ஒரு சொல்லாக இருந்தது. மற்றது யாழ்ப்பாணத்தில் நான் பிறந்த ஊர் குருநகர் ஒரு கடலோர கிராமம், மீனவர்கள் வாழும் கிராமம். கடலும் மலையும் எங்களுக்கு வந்து மிக நெருக்கமானது. ரெண்டும் இணைந்ததான ஒரே சொல் 2 அர்த்தங்களை தரக்கூடியதாக இருந்ததனால் நண்பர்களுடன் உரையாடிய பொழுது வேறு இப்போ நான் மறந்து விட்டேன் 4-5 தலைப்புகள் எங்களுடைய உரையாடலில் இடம்பெற்றாலும் இறுதியாக நாங்கள் அந்த அலை என்ற இதை தெரிந்தோம். மிக குறிப்பாகவும் ஆழமாகவும் அந்த மேற்கத்திய நியூ வேவ் என்ற ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக தாக்கத்தை செலுத்தினதாக நான் சொல்ல மாட்டேன். இன்னும் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும், அது என்னுடைய இயற்பியல் ஒன்று இருக்கின்றது. புதிதான எதையும், அது கருத்து நிலையாக இருக்கலாம் அல்லது தத்துவம் பிலோசபியாக இருக்கலாம், அறிதலில் எனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறது, அதை பற்றிய வாசிப்பு தமிழில் எனக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் எப்போதுமே வெறுமனே தத்துவங்களோடும் கருத்தியலோடும் ஈடுபட்டு செல்கிற மனப்பாங்கு என்னிடம் இல்லை. எங்களுடைய சொந்த அனுபவம், சொந்த அறிவு, சூழல், தேவை, பொருத்தப்பாடு போன்றவற்றின் அடிப்படையாக முடிவுக்கு வருவது என்னுடைய ஒரு இயல்பாக இருக்கிறது. அதனால் பல பிரச்சனைகளை நான் பல்வேறு எதிர்கொண்டிருக்கின்றேன். So basically what Sandeep's question was that link between those 2 terms, and so he's saying that during the 1975, because he studied in the Tamil medium for his entire education, his knowledge when it comes to English was quite poor. So actually he got to even watch some of these films that came about because of this first new wave. French new wave. Because much later, like somewhere in the 80s, and not when the magazine was actually being kind of like prepared. So the title was, he has heard it in the news, being very sort of like, surface level conversation about that in the TV, but actually what really influenced the word was because the kind of
movement that they felt that the community was facing, like kind of like the focus had to be different. They were trying to attempt something new, and he also comes from a village. So Kurunagar is a village which is it's a coastal village. So so basically living by the shore and living the contact between him and the wave was so close. Even though there were other titles that were suggested during the time, the writers together felt that wave kind of suited the time period and their kind of focus as well. And he also spoke about his kind of own personal belief when it comes to these new waves in general, any kind of new topic, because he believes that he's the kind of person who doesn't get carried away with the new things. It's not all about philosophy and literary, but it's mostly his own experiences, the context, and how suitable it is for the time period that influences his kind of reading and knowledge and writing. இந்த magazine வந்து திரும்ப பப்ளிஷ் பண்ற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கான்னு எனக்கு 73 வயது. 70ஆம் ஆண்டு இருந்து இந்த கலை இலக்கிய செயற்பாடுகளுடன் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது சோர்வு நான் ஒரு நல்ல வாசகன். என்னோட ஒரு 5000க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு பொருள் கொண்ட தமிழ் நூல்களும் ஒரு கணிசமான ஆங்கில நூல்களும் இருக்கின்றது. அரை மணி நேரத்துக்கு மேல் என்னால் இப்பொழுது வாசிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. மற்றது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ், முதற் காதல் என்பது திரைப்படம். முன்பு இங்கே கொழும்புக்கு நான் 68ஆம் ஆண்டு 21 வயது இளைஞனாக இங்கே வந்த பொழுது முதல் முறையாக பிரெஞ்சு திரைப்படங்களை பார்த்தேன். அப்பொழுது அந்த டேட் படிபட்டது. லெஸ்லியின் பிரிசின் ரான்சலும் பொழுகதவத்த காம்பேரலியா என்னை மிகவும் பாதித்த திரைப்படங்கள். அவ்வாறு பல திரைப்படங்கள் இருக்கின்றன. அன்று நாங்கள் நல்ல திரைப்படங்களை பார்ப்பதானால் கொழும்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். தியேட்டரில் சிங்கள திரைப்படங்களை பார்க்கலாம். ஹாலிவுட் படங்கள் நான் பார்க்கறதில்லை. ஹாலிவுட் ஹிந்தி தமிழ் படங்கள் நான் பார்க்கறதில்லை. எம்பசிஸ் இட்டாலியன், ஸ்வீடிஷ், பிரெஞ்சு பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நான் ஜெஃப்னாவில் வேலை செய்த பொழுது, கேண்டியில் வேலை செய்த பொழுது ஒரு கிழமைக்கு லீவ் எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே படம் பார்ப்பேன். இப்பொழுது இன்டர்நெட்டில் நல்ல படங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 2 படம் பார்த்து கொண்டிருக்கேன். கண்டிகை கொண்டு வருவது என்பது மிக சிரமமான வேலை. இப்பொழுது நான் ஓய்வுபடத்தான் விரும்புகின்றேன். இன்னும் வாழ்க்கையை நான் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தான் இருக்கலாம். எனக்கு விருப்பமானது 2 விஷயம். ஒன்று ஆர்டிஸ்டிக் ஃபிலிம், 2வது ஃபுட்பால். ரெண்டும் செய்ய பார்க்கிறேன். Yes. My question is regarding so for yes. No, wait for the translation. Oh, sorry, right. Last so try. basically, he's 73 years old. So you got that. So he's 73 years old. So he feels that now it's the time for him to rest and kind of relax. And the work that goes behind publishing a magazine, especially a magazine like Alai, requires so much effort and time and energy, which so feels that he doesn't really have anymore. And he also spoke about the 2 interests that he has now, which is mainly artistic films and football. So he got into artistic films back in the 1968, where when he came to work in Colombo, he was introduced to French films and he got interested. And even back then, if you want to watch these films, you had to be in Colombo. So even when he worked in Kandy, he would take like 1 week leave and come and watch these films in Colombo. And he has a huge collection of books, maybe 5,000 books back in his home in Jaffna. And there's a considerable number of English books as well, but he feels that he can't really read more than like half an hour these days. So his main interest nowadays is like watching films, artistic films online, and watching football. Yes, sorry. So, Jesurasa sir, you've been involved with the magazine from issue 25 onwards, was it? From the beginning, but from 25 onwards, it was the soul. Yeah, okay. Just I'm noticing, looking at the covers, there's
some that are like distinctly focus on like visuals, and then others where there's like poetry and such. What were the considerations that went into picking out what would make the cover over the years? ஒரு சில கவர்ல வந்து விஷுவல் வந்து படங்கள் பெயிண்டிங் அப்படின்னு ஒரு சில இதெல்லாம் போயம் இருக்கு. எப்படி அந்த செலெக்ஷன் அதை எப்படி நீங்க குறிப்பிட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்குறேன். ஒரு சில இடங்கள்ல படங்கள் இருக்கு, ஒரு சில இடங்கள்ல போயம் இருக்கு. ஸோ நீங்க எப்படி எந்த இஷ்யூக்கு நீங்க எந்த கவர் செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு நீங்க என்ன எப்படி யோசிச்சீங்க? ஆரம்பத்தில் பார்க்கிற பொழுது 6 இதழ்களுக்கு படமே இல்லை. உண்மையில அந்த உற்பத்தி செலவுன்றது எங்களால் சமாளிக்கிறது கஷ்டம். பிளாக் மேக்கிங் அந்த நேரத்தில் இந்த சிங்கன்ற லோகத்தில் செய்கிறது அது எக்ஸ்பென்சிவ். நாங்கள் மிக கொஞ்சம் பணத்தோட ஒரு விதமான லட்சிய நோக்கத்துடன் நண்பர்கள் சேர்ந்து இயங்கினோம். வேறு சில நண்பர்களும் வெளியிலிருந்து எங்களுக்கு உதவினார்கள். அப்போ நாங்கள் எவ்வளவுக்கு செலவை குறைக்க இருந்தோம் அளவுக்கு நாங்கள் குறைக்க வேண்டும். அது ஒரு காரணம். ரெண்டாவது வந்து அந்த 7வது இதழில் இருந்து ஈழத்தின் முக்கியமான நவீன ஓவியர் மார்க்கவர்களுடன் எனக்கு தொடர்பு ஏற்படுகின்றது. அவருடைய படத்தை தான் இருந்து நாங்கள் போடுவோம். அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அதற்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஓவியர்களுடன் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாது. ஆனால் உள்ளது நியாயமான அளவுக்கு அந்த ஓவியங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி தான் நாங்கள் பிறகு நாங்கள் அங்கே அப்படி கொண்டு போகிறோம். ஒவ்வொரு ஓவியர்கள் பொருளாதாரம் மிக முக்கியமானது. So basically, what the main influencer of the decision-making process when it comes to the cover is finance. So because the focus was not on making money when they printed this magazine, so it was mainly their own finances that they put in, and with the help of some other friends. So they had to. So initially, the first 6 issues you will not see any pictures because printing pictures back in the day was very costly. But after that, they made a decision as to talk to painters, talk to artists, and have this conversation and try and print at least some of the really famous and important local artists' pictures on the covers of the magazine as much as they could. So you would see that like most after the 6th issue, you will see there are quite a few magazines which do have pictures. 18வது இதழை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு போஸ்டர். நான் அப்பொழுது டிபிஓவில் வேறு செய்து சிடிஓவில் அந்த நேரத்தில் செக்ரட்டரி ஆஃபீஸ் வேறு செய்து கொண்டிருந்தேன். 81 வெள்ளவத்தில் தங்கியிருந்தேன். ட்ரெயினில் தான் கிளம்புக்கு போகிறது. எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையும் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று, அரசாங்க போஸ்டர் ஒன்று இருந்தது. என்னென்றால் எல்லா வகையான ஆமைகளும் அதன் முட்டைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு பச்சை கலரில் ஆமையின் படத்தோட போஸ்டர், வடிவான போஸ்டர். இதை நாங்கள் உண்மையில அந்த போஸ்டரை போட்டுட்டு கீழே குறிப்பிடுவோம். என்னென்றால் ஆமைகளை பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கம் அக்கறைப்படுகிறது, ஆனால் தமிழர்களை பற்றி தமிழர்களுடைய இதை பற்றி அக்கறைப்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்தை நாங்கள் அதில் போட்டிருக்கோம். உண்மையில அந்த போஸ்டரை நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டும். எங்கள்கிட்ட காசு இல்லை, அதனால போஸ்டரை நாங்கள் இவ்வளோக்காக செய்ய முடியல. அந்த கருத்தை மட்டும் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். அரசாங்கம் முடியல. So especially 18 number 18 issue number 18 ஆமைகளும் தமிழர்கள் அதான் தலை. Right. So actually the cover actually says turtles and with cattle. And apparently when he was working in Colombo, whenever he took the train, he would see these posters issued by the government which literally said, it would be like this bright green posters which said, we should protect turtles and their eggs, like actual turtles and their eggs. And they had this question, right? Turtles and their eggs. And they had this question, if the government is focusing so much on turtles and their eggs, then what about the people of this country? Like I'm also a citizen, Tamil, Muslim, whatever minority community. There's a protection for me, especially during this 80s, the time period. So what they did was, because they were struggling with finances, they couldn't actually make a block and print the picture of the magazine itself. So they actually
wrote it, and that's why they titled it as Tortoise and Camels. And we print the same kind of message in Tamil to kind of send like this kind of different perspective on about these posters, which they kind of had. So basically, the main influencing factors when it comes to the cover page was finances. Is there any reason why the 14th issue and a few others here are not displayed? Like, why is it Sir, just like 14 and then you have 27, yeah, 28 and 30. Is there any reason for that? Yes. So yeah. So there actually initially when the exhibition was first shown, it was shown at the Dark Art Center, and the collection was a much smaller collection. It was sourced from Canada, from a collector in Canada. There are only 15 issues. And so as we were talking to Jesurasa and doing the research about getting the whole collection down, there were certain issues that he had and certain issues from that collection. And 14 is something I think that had gotten lost in between that kind of exchange of the two collections. I think all the magazines are available in noolagam.net. Yeah. So my question is in connection with the previous question of the design cover page. It's most certainly a minimalistic approach and quite contemporary to that time, and but also you'd see similar designs from the 1950s and so forth. I see a striking sort of resemblance in how you've written sort of Alai there, and also you have the Ceylon Tourist Board brochures at that time. It's the same color palette. I suppose the minimalistic approach is again due to lack of funds, but was there any sort of where you draw your inspiration from other magazines of that time, or because it's quite, the layout is quite, contemporary for that time. Selection வந்து அது அந்த காலத்து நேரத்துக்கு ரொம்பவே ஏற்றாற் போல இருக்கிறனால உங்களை எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு இந்த ஒரு சில படங்கள் ஒரு சில போயம் நீங்க அலை எழுதின விதமும் அலை எழுதின விதமும் அந்த நிறங்களும் அதெல்லாம் இந்த மற்ற மேகசின்ஸை பார்த்து செய்யறீங்களா இல்லாட்டி நீங்களே உருவாக்கினீங்களா? இல்லை, கிரியேஷன் படைத்தல் என்பது எப்போவுமே முக்கியமானது. அது புதிதானதான் இருக்க வேண்டும். நாங்கள் எங்களுடைய அலை என்ற எழுத்தை எழுதுகிற பொழுது ரமணி என்று ஒரு மிக முக்கியமான அவர் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் ஆயிரக்கணக்கில் செய்திருக்கிறார். படிக்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் படித்தவர். அவருடைய லெட்டரிங் தமிழில் எழுதுறதுல ஒரு ஸ்பீட், ஒரு வேகம் ஒன்று இருக்கும். கலிகிராஃபி வந்து வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். அது அவருடைய கற்பனைக்குரியது. நாங்கள் அலை என்ற எழுத்து எங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால் அது அவருடைய கற்பனைக்குரியது தான். நாங்கள் அதில் எந்த விதமான இதுவும் செய்யலை. அடுத்தது வந்து இப்போ டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் வந்த பிறகு இலகுவாக நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான படங்களை போடலாம். என்னுடைய திரைப்படம் பற்றிய ஒரு புத்தகம் 2014 சென்னையில் வந்தது. அது கிட்டத்தட்ட 170 படங்கள், ஃபிலிம்ஸ், வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் ஃபிலிம்ஸ், இந்த படங்கள் நாங்கள் போட்டு ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன். ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து லெட்டர் ப்ரெஸ் பிளாக் செய்ய வேணும், எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகையினால அதை விட்டு நாங்கள் மிக எளிமையாக அது நான் தான் அந்த லெட்டர் ப்ரெஸ்ஸில் எனக்கு தெரிய நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இல்லை, ஓவிய கண்காட்சி பார்த்துருக்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் உள்ள சீரியஸ் இதழ்களை நான் பார்த்துருக்கின்றேன். எனக்கு தோன்றிய முறையில் நான் எளிமையாக வடிவமைத்தேன். மற்றது ஓவியங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஓவியர்களிடம் கேட்கின்றோம், இப்படி நாங்கள் வெளியிட வேண்டும். அவர் இலவசமாக தான் தருவார்கள். அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்தால் தான் அது தெளிவாக இருக்கும். கலர்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். அது அவர்களுடையது தான். ஆனால் சில வேளை அவர்கள் தருகிறதில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்தியினம் இருந்தால் அவரிடம்
மாற்றாக வேறு சில படங்களை காட்டுங்க என்று சொல்லி நாங்கள் சில படங்களை ஓவியங்களை எடுத்து நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். So the explanation for the actual the font was is that during that time there was this famous illustrator called Ramani who studied in Colombo Fine Arts, College of Fine Arts, and the way that he writes Tamil, he's carried as this sense of speed. So they have basically said write the word Alai for us so that we can have that in the magazine, and whatever that he wrote, they have published it. So there was it was that illustrator's creativity there. So when it comes to the selection of the pictures, so again, unlike today, back then printing this was hard, and letterpress meant like you can actually see some of the blocks that they used to print these pictures. So when it comes to pictures, some of the letterpress blocks were created by Jesurasa sir, and some he actually asked the artist, and the artist would give it for free, and they would give one of their portraits or paintings or whatever, and it should also be in black and white because printing color was difficult at that time, and because of that they would create the block, which is expensive and painstakingly had to be made, and they also made sure, if they weren't very happy with the particular photograph in the way that it appears on the cover, they would ask for another photograph. So I think that's the kind of thought that went behind the selections. 32 issues. Heymat என்னும் 16 மணித்தியாலம் டியூரேஷன் கொண்ட ஒரு ஃபிலிம். எட்கார் ரெய்ஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகிற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜெர்மன் ஃபில்ம் மேக்கர் எடுத்தது. இது ஜெர்மன் கல்ச்சரல் சென்டர் வெளியிட்டு அந்த ப்ரோச்சஸில் இருந்து நாங்கள் கட் பண்ணி அதே நிலாந்தன் என்ற ஒரு இளம் ஓவியர் அதிலே ஒரு கலாய் ஃபார்மில் அப்படி செட் பண்ணி தந்து எடுத்துருக்கோம். So the 32 issue which is on this other side is interesting because he says that he actually, during this time period, the famous director called Edgar Ray, and his film's name is, it was a 16-hour film called Henmark, and the German embassy back then had the brochures, so they had actually taken the brochure, cut out the pictures, and they have given it to this young artist called Lanka, who actually drew it and made it into a collage so that it could be made into the cover of the magazine. Second thing, distribution became the book and the name of the paper. Yeah. That's very different. Yeah. 17th issue sir, Alai and the Pair வித்தியாசம் அது. அதனால ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்றால், இந்த 17வது இதழ் பிரிண்ட் பண்ண போது நான் கிளம்பில் இருந்த நான் எங்களுடைய ஆசிரியர் குழுவில் உள்ள இன்னொரு நண்பர் அவர் அந்த பிளாக் எங்கேயோ மிஸ்பிளேஸ்ட் ஆகிட்டு. அதனால இது வந்து நிலாந்தனா இருக்கலாம், வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட கொடுத்து அதை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணபடியால் அந்த முரண்பாடு வந்து யூனிஃபார்மிட்டி தான். So basically the block that they used for Alai was misplaced, and he doesn't remember exactly who the artist who wrote that Alai is, but they just for that magazine, because they got it done by him and they printed it, and again I think they obviously found the missing block again because you had the Alai format back in place again. So yeah. When they deal with some of the more political issues, it gets itself into trouble with the government, because at the time all newspapers had to be registered with the post office, and there was also formal censorship. You had to submit your copy to the government censor for approval before you publish. Were they also subject to that regime? பொலிட்டிக்கல் அரசியல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுற நேரம் மற்ற மேகசின் எல்லாம் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணுமா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து அப்ரூவலுக்கு கொடுக்கணுமா அந்த அவங்களோட பிரிண்ட்டுக்கு போகிறது மாதிரி. நீங்கள் அப்படி செய்ய வேண்டிய நினச்சா அவங்களுக்கு எதுவும் மிரட்டல் இல்லாட்டி உங்களுக்கு எதுவும் இடையூறு வந்துச்சா? நீங்கள் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலான விஷயங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால அப்படி ஒரு பிரச்சனையும் வேற இல்லை. ஏனென்றால் அந்த நேரங்களில் வந்து 81 அதற்கு பிறகுதான் கொஞ்சம் டென்ஷனான இது வந்தது. உதாரணமாக இந்த நம்பர் 22
அதில் வந்து நாங்கள் மனித உரிமை பற்றி சிவில் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட் மதிப்புக்குரிய ரெஜிஸ் செல்வர்த்தன் அவருடைய தலைமையில் இயங்கின சிவில் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கை லங்கா கார்டியனில் இருந்து எடுத்து அந்த விடயங்களை வைத்து தான் நாங்கள் எடிட்டோரியல் எழுதியிருக்கோம். தென்னாப்பிரிக்காவில் இனப்பாகுபாடுக்கு எதிரான ஒரு போஸ்ட் கார்டு கேம்பெயின் ஒன்று நடந்தது. அந்த போஸ்ட் கார்டு கிடைத்த பொழுது அதை நாங்கள் இதில் பிரசித்திருக்கோம். ஆனால் அந்த நேரம் 22 நான் கொழும்பில் நான் வேலை செய்கிறேன். எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வேறு இல்லை. So basically there were no problems because of the political stuff that they printed, and he says that actually things started becoming tense after 1980s, 81, and he focused on this number 22 issue because that mainly primarily spoke about the civil rights movement, and they had translated Jesuras's civil rights movement from Lanka Guardian and they had published it. And the cover is also really important because during that time period back in South Africa there was that apartheid movement and they were protesting through postcards, and they had got hold of a postcard and they had printed that on the cover of the magazine. So yeah, at that time apparently he was working in Colombo, so he didn't really get into any trouble. ரெண்டு क्वेश्चन ஒரு சார் ஜெசுராசா கிட்ட இன்னொரு இவரோட சாந்தி கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் சார் கேக்குறேன். இன்னைக்கு யாழ்ப்பாணத்துல வந்து அலை மேகசின் இருக்கு, ஆனா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஐக்யூ சம்பந்தப்பட்ட பொது அறிவுகள் அந்த மாதத்துல என்னென்ன நடக்குது, அந்த வருஷத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒரு மாதமும் இஷ்யூ பண்றாங்க. ஸோ இதே பேர்ல அதுவும் இயங்குது. இதுக்கு பிற்பட்ட காலத்துல தான் அது தொடர்ச்சியா மூவாகி கொண்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் இதுக்குமான இது என்ன? இது வந்து கலை படைப்பு சார்ந்த இந்த ஓவியர்களோட கலந்துரையாடி அவர்களுடைய சிங்கள கலைஞர்களுடைய இதை வெளிப்படுத்துறதா இருக்கு. இன்னைக்கு அது ஐப்பு சார்ந்த ஒரு வெளிப்பாடா இருக்கு. அப்ப அதுக்கும் இதுக்குமான கனெக்ஷன் என்ன? அதை பத்தி தெரியுமா? அதாவது சார் இங்க அலை மேகசின் இப்பயும் ஒரு ஜப்பான் வந்து அலை வந்து ஒரு மேகசின் இருக்கான். ஆனா அந்த அலை மேகசின் வந்து பொது அறிவு ஐக்கியூ சம்பந்தமான கேள்வி நான் சும்மா என்ன சொல்றது மாசத்துல என்னென்ன நடக்குது ஊர்ல அந்த மாதிரி ஒரு மேகசின் தான் இருக்கான். ஸோ இந்த அலைக்கும் அந்த மேகசினுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குதானே சார்? அப்ப இதுக்கு எதுவும் தொடர்பு இருக்கான்னு அவங்க இருக்கு அலை மேகசின் எப்படியோ அதுக்கு எங்களுக்கு தொடர்பு இல்லை. இது வந்து 90ஆம் ஆண்டு வைகாசி மாதத்தோடய நடந்தது. So Shivna's question is that she was asking that apparently today there is a magazine called Alai in Jaffna, but the content is very different because it has IQ questions and like general knowledge questions and current events and it's that kind of a magazine. And she was asking if there are any links between this Alai and the Alai that you have now. But Jesurasa said that there is absolutely no links, and even though he is also from Jaffna and he lives in Jaffna, that he has no idea that such a magazine is being published. And yeah. அடுத்த கேள்விக்கு வந்து ஷாமுங்க இது ஒரு மேகசின் வந்து ஒரு கலைப்படைப்பா எப்படி இங்க வந்து கொண்டு வந்தீங்க? ஒரு இதை பார்க்கறதுல ஒரு கலைப்படைப்பா எப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஆவணப்படுத்தல தான் இருக்குது. இந்த அந்த பெருமான இது பாவனை இழக்கப்பட்ட ஒன்று அதை இங்க கொண்டு எக்ஸிபிட் பண்றதால ஒரு ஆவணப்படுத்தல தான் நான் ஒரு பொருளா பாக்குறேன். இதை எந்த வகையில அவங்க வந்து இங்க கேலரியில வந்து ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கா கொண்டு வந்திருக்காங்க? So Shivna is asking you, Shamini, that for her this is a magazine, and for her this she sees more as an archiving rather than actually like an artwork. And she's asking how did you see this as an artwork to be to have this place here in the exhibition? That's a really good question. I think it's here for many reasons. One is that in the work that Jesurasa did with this publication, whether we think it's an archive or a publication or an artwork, he was interested in the production of knowledge, and that's in a way what all these artworks are also engaged with. So that's one thing, it's how I see it. But also I think it's also about recognizing that there are certain ways in which artists work, which we can say are painting, photography, go through by medium, and there are certain, let's say, ways in which they work that lie outside that I would say this kind of work comes into. Because, as you said, there's designers involved, there's printers involved, there's editorial involved,
and there's a certain kind of positioning in his thinking as an editor. And I think all of those things are really important as being recognized for what they are. And it's not just that we should privilege a certain kind of medium. And I see it as you know, I see this kind of work I see a publication like this as really important, as something that we can consider as work, that should fit in and be part of a collection, an exhibition, for example. I also have a particular interest in printed matter, and particularly for the reason that this is a self-published entity. It wasn't something that was a newspaper publishing it, or a magazine publishing for commercial reasons, or someone funding this. And it's looking at it as a kind of self-organized way of working, and that's actually what artists, collectors do. There's a way in which they self-organize, and it doesn't matter that they're not artists. Is perhaps the question, but I think there is a place, and there should be a place in my mind for this kind of work. And everything at some point is an archive. We're bringing all of this work into a context where we're giving it a place and trying to place it within an order, and naming it and cataloguing it and so on and so forth. So those are a few of the reasons why I see its place here. அதாவது ஏன் அதாவது மேகசின் தானே சார், ஸோ அவங்க கேட்டாங்க மேகசின்ன்றனால இது வந்து மொத்த ஆர்ட் ஒர்க், நாங்கள் ஆர்ட் யோசிக்கல, எனக்கு இது வந்து ஒரு ஆர்கைவ், ஒரு ஆவணப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கு. அந்த ஏன் இந்த இடத்துல அது எனக்கு அதுக்கு ஷாமினியோட ஷலை ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஷாமினி மெயினான கருத்துகள் என்னன்னா, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேகசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு பின்னாடி உள்ள உழைப்பு, அதாவது மேகசின்ல உள்ள கண்டென்ட், அதுல உள்ள கருத்து என்ன, அதாவது இது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியோ ஒரு பெரிய பப்ளிஷிங் ஹவுஸையோ செஞ்சது இல்லை. இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒரு தனி நபரோட சுய முயற்சி மூலமா ஒரு வெளியிட்ட ஒரு விஷயம். அடுத்தது இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி மேகசின்னால உள்ள ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது அறிவு வந்து எவ்வளவு தூரம் அறிவு ஒரு அறிவு களஞ்சியம் என்றனால ஆர்ட்டுக்கு வந்து மீடியம், அதாவது எந்த என்ன சொல்றது, எந்த சாதனம் மூலமா நீங்க சொல்ல வாரீங்கன்றதை விட நீங்க எந்த விஷயம் சொல்ல வாரீங்கன்றதுக்கு அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது ஷாமினி மேடத்துக்கு வந்து பிரிண்ட், அதாவது அச்சிட்ட மேகசின் அதுகளில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அச்சிட்ட விஷயங்கள் வர நேரம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷமா ஒரு காலகட்டத்தில் தனியா சுய முயற்சியா பெரிய ஒரு பண நெருக்கடிக்கு மத்தியில வெளிவந்த ஒரு மேகசின். அந்த மேகசின்ல நோக்கம், அது அவங்களோட லெகசி, அதாவது அவங்க என்னத்தை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் வச்சு தான் அவங்க வந்து இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க. இதுவும் ஆர்ட் தான். அதாவது ஆர்ட்னா நீங்க யார் அதை டிசைட் பண்றது, யார் முடிவு எடுக்கிறது, இதுதான் ஆர்ட், இது ஆர்ட் இல்லை, யார் ஆர்டிஸ்ட், யார் கலைஞர், யார் கலைஞர் இல்லை. இவங்க வந்து யசுராசரம் அவரோட நண்பர்களும் வேணா பெயிண்டிங் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், ஆனா அவங்களோட உழைப்பு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, லெட்டர் பிரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஆக்சுவலி அந்த அவங்களோட கண்டென்ட் உள்ளடக்கத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒர்க்குக்கு பின்னாடி நிறைய வந்து கிரியேட்டிவிட்டி, நிறைய கற்பனை திறன், நிறைய சிந்தனை போயிருக்கு. அப்ப ஒரு கலைஞர் வந்து எப்பயுமே கலைஞர்கள் வந்து ஒன்னா கூட்டா வேலை செஞ்சு ஒரு ஒரு கலைப்படைப்பை வெளியில கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இவங்களும் இவங்களோட நண்பர்களும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு மேகசின் ஒரு மீடியம் மூலமாகவும் அவங்க கலை சார்ந்த ஒரு விஷயங்களை செஞ்சனால அவங்க அதை ஒரு அறிவு களஞ்சியமா அவங்க பாக்குறதுனால அதை இங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. முக்கியமா 7ஆம் இதழில் இருந்து ஈழத்தின் முக்கியமான நவீன ஓவியராகிய மார்க்கின் ஓவியம் நாங்கள் போடுறோம். அதுக்கு பிறகும் அவருடைய படங்கள் வந்திருக்கு. அலையில மார்க்மாஸ்டருடைய ஓவியங்கள் வந்த பிறகுதான் தமிழ் சமூகத்திடம் இவ்வாறான ஒரு முக்கியமான ஓவியர் இருக்கிறார் என்ற அறிதலே ஏற்பட்டது. அத்தோடு ஏனைய ஓவியர்களை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறது, கண்காட்சிகள் நடத்துவது போன்ற முயற்சிகள் எல்லாம் தொடர்கிறது. வேறு சில ஊடகங்களையும் சில குறிப்புகள் வர தொடங்கின. மற்றது ஓவியங்களுடன் இலக்கிய வாசகரை நாங்கள் தொடர்புறுத்துகிறோம், ஓவியர்களை நாங்கள் தொடர்புறுத்துகின்றோம். தமிழ் வாசகருக்கு இங்கே அந்த இதழில் 35ஆம் இதழில் ரிச்சர்ட் கேப்ரியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற
இங்கே சிங்களவர் அவருடைய மிக முக்கியமான ஃப்ளாட் என்று அந்த லினோகட் ஓவியத்தின் பதிப்பு நாங்கள் கவரில் போட்டுருந்தோம். கவர் இங்கே இல்லை. ரிச்சர்ட் கேப்ரியல் இங்க 35 இல்ல. இங்கே இருக்கு 35 இங்கே 35. ரிச்சர்ட் கேப்ரியல் பற்றி கூட தமிழ் சூழலில் யாருக்கும் தெரியாது. நாங்கள் ஒரு பழைய கேட்டலாக்ஸில் இருந்து அது என்ன நான் கிளம்பில் ஒர்க் பண்ணுற பீரியடில் அதேமாதிரி எல்லா எக்ஸிபிஷன்ஸும் பார்க்குறேன். நான் அங்குள்ள கேட்டலாக்ஸ் காசு கொடுத்து தான் வாங்க வேணும். வாங்கி அந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னிடம் இருக்குது. அதில் இருந்து தான் நான் மரபிரசம் செய்தேன். கன்ஸ்டன்டைன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இளம் ஓவியர், அவர் ரிச்சர்ட் கேப்ரியலை பற்றி ஒரு கட்டுரையை அலையில எழுதுகிறார். ஜோசப் ஜேம்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அவர் மலையாளி, சென்னையில் ஒரு காலேஜில் எக்கனாமிக் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்ட் கிரிட்டிக். அவருடைய நவீன ஓவியத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது தொடர்பான கேள்வி மறுமொழி, அதை கூட நாங்கள் பிரசித்திருக்கின்றோம். அதை விட இன்னும் ஏராளமான ஓவியம் பற்றிய கட்டுரைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு இடம்பெற்றிருக்கின்றது. ஆக லட்சியத்துக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற அதே வேளையில் நவீன ஓவியங்களுடன் பரிச்சயப்படுத்துறது, ஓவியர்களை நாங்கள் தமிழ் சூழலில் இருக்கின்ற ஓவியர்களை வெளிக்கொண்டு வருவது போன்றவற்றை லட்சிய வாசகர்களுடன் நாங்கள் அறிமுகம் செய்தோம். அந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே சில சிற்றேடுகளிலும் அவ்வப்போது சில ஓவியங்கள் வந்திருக்கின்றன. நாங்கள் கூடுதலாக வெளியிட்டிருக்கிறோம். So basically, the way in which Jesurasa responds to Shifna's question is that from the 7th issue mainly, there is this there's this huge importance that has been given to art and artwork, and he believes that even within the content of the magazine that they would have famous artists that have been described, discussed. They would have translated interviews, like people like Richard Gabriel and like a famous Malayali artist, and those people's even in the way in which you approach or critique artwork, those kind of content have been included and have been published in the magazine. So I think that's his kind of explanation to Shifna's question as to why should this be considered an artwork, because during that time period when other magazines didn't give that much priority to art, Alai, while it spoke about the literature and it included literature, it also gave equal importance to artwork and artwork by people from different communities as well. So in that sense, I think that's his kind of justification as to why this could also be considered an artwork. வேற்று மொழியில இருந்து வேற மொழியில இருக்கிற கலைகளை பார்த்து அதை அப்படியே தமிழுக்கு கொண்டு போவீங்க. நீங்க அதில் உண்மைத்தன்மையை கொண்டு போறதுன்றதுல எவ்வளவு முன்னேற்றம் காட்டுறீங்க? இல்லாட்டி உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கொண்டு போகணும், அதில் ஏதாவது அது அப்படியான கருத்துக்கள் இருக்குதான்? என்ன கேட்கறேன்னா சார், வேற மொழியிலிருந்து நீங்க மொழிபெயர்ப்பு செய்யற நேரம் ஒரு ஆர்ட்வொர்க்கையோ ஒரு ஆர்ட்வொர்க்கை மொழிபெயர்ப்பு செய்யற நேரம் அதுல எவ்வளவு தூரம் நீங்க அதுல உண்மைத்தன்மையை கொண்டு வரதுக்கு மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டீங்க? அலையில வேற மொழிகள்ல இருந்ததை நீங்க மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு அதுல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதுல எவ்வளவு தூரம் அதுல உண்மைத்தன்மை இல்லாட்டி அதுல எவ்வளவு தூரம் உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்துக்களும் அதுல அதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கு. So Nayan's question was that while translating, especially there is however much you try to be objective,